this is a very specific theater genre. Like, it's a very particular genre. I can understand people who write poems just for themselves, but plays, it is completely different. I would say that plays or dramaturgy is a kind of a very applied kind of writing. They are written to be staged, and this is the way it has been the whole history of dramaturgy, including Sophocles, Terentius, Racine, Shakespeare. All of these people wrote plays not for them to be read as text later on, but they were written to be staged. So now we find ourselves in a paradoxical situation. We can see that contemporary theater is not really requesting a lot of texts, right? So I see that contemporary theater is alienating from plays, while there is a huge bulk of text being written. And I feel that this situation is asymmetrical. So my question is quite simple. Does this observation resonate with you? Maybe you take a different stance. So, what do you think about it? I'm not going to call you out. So, whoever wants to go first, you're welcome. Let me begin, if that's okay. It is a pity that we do not have any statistics, we don't have any data. Unfortunately, we have to base our opinion on just our subjective perception. But I agree with you, Marina, partially in what you said about contemporary theater, that the most amazing shows are not based on plays. Around 10 years ago, I curated the New Plays from Europe festival. I was an invited Russian curator. It was based in Wiesbaden in Germany, and there were 5 countries that participated in these festivals, and the shows brought there were all based on plays. And back then, I noticed that over the course of my working on this program, the content, by the way, for this festival was chosen by 25 dramaturgs from different countries. And these groundbreaking shows very rarely used what we normally call plays. When we say a play, we understand a completed literary work, which are very rarely used these days, I would say, in contemporary theater. Back then, I started thinking why it was the case. And again, the question you ask, whether contemporary theater needs contemporary plays, has been with me since the first day I started working here around 20 years ago. What changes is the intonation we ask this question with. For example, 20 years ago, we discussed the social types, realism, which was absent in the theater of the time. As for now, the formula of the question has not changed, but the intonation has changed. Yeah, of course, sorry to interrupt you, but that's true that the essence has changed. 20 years ago, we discussed the lack of desire of the Russian theater to deal with contemporaneity, and contemporary texts were just part of this contemporary life, which was rejected by the Russian theater, because the Russian theater was used to living in this beautiful space of high arts, and it was a form of social escapism, I would say. And back then, I thought that it was a very important task
to introduce a contemporary character on the stage, and it can only be done with contemporary plays. Now we don't see this rejection of contemporaneity. We can see that contemporary theaters turn to what is happening now. They're using documentary texts. And as for plays, that is true that Ситуация. they are needed really now. Да, нужны ли современному театру In this sense, I would reformulate this question. There are two questions in it. Does contemporary theater need contemporary plays, and does contemporary theater need contemporary dramaturgs? Because a play is just one of the possible forms. Dramaturgy is a huge field, a huge area with different genres, subgenres, types, subtypes. Тем не менее, когда мы говорим современная пьеса, мы When представляем we say a contemporary play, we imagine a play which is created for theater with a fourth wall. So, like a complete written piece which does not take into account directorship, which does not take into account the freedom of the audience and the existence in the theater space, the ability to take part in the show. So, a play is a complete thing which can be staged by anyone. Yeah, a play is a complete work in itself, which is alienated, I think. I don't have a lot of experience as a theater maker, but all I did with my own texts. And this text cannot be passed over to any other theater director. понимаю, о чем вы говорите. Да. I would never call it a play, really. It's different for me. В пространстве театра она I completely agree with you. I think that we have to differentiate the work of dramaturgs in contemporary theater and traditional plays. реализация Traditional plays as a genre are not that relevant now because they have less freedom for the creativity потому что, в общем, of the actors, of the directors, and the audience too, by the way. Вот, мне кажется, что в этом есть некая загвоздка. I think this is the caveat we're talking about. Ставить пьесу. Чувствуете разницу там, дефиниций, да? Но это не мешало, если мы обратимся к истории театра. If we turn to the history of theater, however, we will see that while staging different plays like Chaika, самого театра. Seagull, И it actually changed the whole history of theater, right? Just the staging of this text. That was the point when a new theater language was born, and it was very often born through new plays. So new drama is needed for new theater language. Yes, but we are talking about now, right? But let's remember Strindberg, Chekhov, Gorky, Marina. I don't argue with that, but I think this is not quite correct ну, Correct. театр. Там, to compare the theater of the Stanislavski time and today's theater and the role of a director back then and now. And I will reiterate that again. The role of Пространство audiences has changed. Audiences now play a completely different role. And I think that the plays in their classical form do not сейчас я передам take слово. that into account. This is why they are not in demand, so to speak. They're not that relevant. You're saying classical, which I Национально. think is not that precise a word. Let's say conventional.
сам театр по своей природе очень манипулятивен. Он But гораздо theater is manipulative in its manner. It's much more manipulative than dramaturgy. This manipulation in the theater is manifested in the stage act as such, when people are standing on the stage and somehow influencing the people who are in the stalls. So I don't think that theater is trying to avoid manipulations in this new development, or rather, when they reject the play, it's not about rejecting manipulation. We all have different views. Some of the people think that manipulation is a kind of an original act of theater and we need to reject it. But in this case, avoiding plays will not help, I believe. Katya, I would like to pass the mic over to you. Do you have anything to add? Thank Ощущение, you. I have a different experience because I entered dramaturgy not from literature. My background is design, and my education is theater director. My diploma says a theater director. So, but for some time after graduating, I had a kind of a creative block. I couldn't do совмещая directing, свои but I entered theater, the theater world, as a set designer. So I combined my design background and my theater education, and I was engaged in many shows as set designer. But then I faced a critical question for myself: what do designers do in theater? And at some point, I encountered contemporary dramaturgy, because at some point in my education, происходит такая well, I ситуация, think it's still happening at universities. Like teachers say, well, you know, contemporary authors, that is very arguable, or yeah, it's better to work with the classical material. So maybe it influences students, and students feel lack of trust towards contemporary plays, contemporary texts. жанр читки, например, театральный, да? But let's take different genres of theater. Драматурга как художника They're в театральном different. процессе They are readings, first readings of texts. I was very curious about all this, and at some point I tried to enter this area of contemporary dramaturgy. Of course, my texts are dramatically different from many others. Every time I try to write a play with the goal of avoiding writing a play. какой-то визуальный и сразу подход вот пластический именно. Мои тексты, So I наверное, think my approach is visual. My ну или сложно texts are читать. impossible to read, or they are very difficult to read. They are written to be pronounced, to be spoken. Может быть, возникло вот это название, не знаю, постдраматурга, как раз благодаря лаборатории, которую делал. Thanks to the laboratory organized by Mikhail Durnikov together with Evgeny Kazachkov and Anna Bonasikevich, I encountered the word post-drama, and this laboratory returned me somehow to myself. After this laboratory, I started to manage to work as director again. So my creative block was kind of overcome. We worked together with contemporary artists, contemporary composers, contemporary choreographers, and theater critics. Опыт, мне кажется, ну, не знаю, на всю нашу команду, возможно, повлиял как-то по-разному. And this experience influenced our group differently, of course. But I saw how this dramaturgy can emerge not from you writing something at the table, but through interaction. яркости событий, And I agree that if we take the brightness of events, how bright events are, if we take different festivals,
There are different kinds of theater. Some theater is minimalistic, and what matters to them is the text. For example, the post theater. But even if these events are really small scale, still they're happening. And lately, for me, theaters that work with texts are very interesting. So for me, a play is an attempt to look at the theater and to suggest a new structure of the world, because I think that's what theater does. Вот мне кажется, Theater suggests different models of reality. And what we need now is looking for new modes or for new models and for new ways of interaction. And it is important for me that this interaction doesn't happen in the black box. Even though on the surface, the play is quite conventional, but even when we begin to write the play, we understand that the theater is an encounter, that the people we write lines for are being watched. And I think it is very important to take all these things into account when you write a text. You were talking about a post-drama laboratory. And as far as I understood, Mikhail organized this laboratory. What do you understand by post-drama? Постдраматическим театром. Is it something about post-drama theater? Is it something more specific? I mean, I have my own definition, even when I talk to myself or when I try to describe today's theater reality. Very often I feel the urge to use this term, Что именно, что вы вкладываете? but I was just curious what you put into this term. Do you have any definition of this post-drama? на то, что сформулировали про вот определенный вид Yeah, театра. post-drama was formulated, was worded as a kind of theater where text was not the main element of the show. But as for me personally, I think that a post-dramaturg may be a very broad title, a very broad profession. And for me, being a post-dramaturg, meaning basically taking into account that we do not work in a box with a fourth wall, and then we can take very different forms to achieve whatever our goal is. We can work with classical plays, we can be immersive. But we need to take into account this goal of co-presence, of shared presence. That is the essence of theater. If we turn to the theater history, it will be evident that the history made a kind И of a full circle, because at the very beginning, dramaturg учитывал existed in the situation where he had to take into account the reality of that particular theater, of that для которых particular show, or even the particular actors he or she wrote the text for. есть даже такие анекдотические, ну почти апокрифические сведения из истории, когда в Гамлете Шекспира Гамлет то полноват. If we remember Shakespeare's Hamlet, there are a lot of inconsistencies. Sometimes Hamlet is quite lean, sometimes he gains weight just because Burbage, the actor who played him, lost weight or gained weight. So at the very beginning, dramaturg is an eminent part of the theater process. For example, we take Cornell or any other dramaturg, we understand that they don't
write for some abstract theaters. They write for the very specific theater they're employed by. But at some point, we arrive at the image of dramaturg as a kind of an armchair writer who can create, who can write in the calm and quiet of their study. And it's like they're imagining some worlds and they are writing out whatever comes to their mind. And then theater people come. For example, a director comes, Mikhail Shepkin will join. We'll take this text and we'll try to interact with it somehow. В смысле, как бы есть возвращение как раз к... Post-drama, in a way, for me, is a return to what existed in the theater for many, many centuries. How do you feel it? Yes, we went back somehow, but at the same time, it's a new curve of the spiral. And the dramaturg's engagement explains very little in our today's situation. Okay, sorry, I will pass the mic over to you. Maybe you want to react somehow. Yeah, I agree with you that the role of dramaturg is now returning. Вернуть, но It has been действительно, appropriated by directors, and dramaturgs now want to reclaim it. But I agree that this return has a completely и постдраматург. different quality to it. Maybe Mikhail has a different vision of it. From the very beginning, I suggested differentiating the play as a form and dramaturg as a professional because I'm quite okay with the role of the dramaturg. Who is a dramaturg? Doesn't he or she write plays? A это создатель. dramaturg is a creator of meanings. A creator of meanings, that's a kind of a German, right, sense of the word. Yeah, of course, not a writer of plays. That's evident. But what do you mean by creator of meanings? There are directors who are smart in themselves and they don't need any creators of meanings. I believe they do. I think that a dramaturg is a good role for any show because it just it is based on a different vision of play, on a different vision of play production. And Katya already spoke about these new texts, and the new texts in which we are cautious, in which we are aware of the fact that these people are being watched, that there is no fourth wall. So I think dramaturg could deepen structure and create new meanings. В современном театре. I think a dramaturg is a very important figure in today's theater. Тем не менее, вот среди как раз многих значимых спектаклей там последнего времени или последних лет таких драматургов очень много. Among significant shows, if you take outstanding shows of the past years, you will see that there were a lot of dramaturgs that did a lot for them. Simon Stone, for example, Пьесу Чехова он тоже, ну, как бы переписал ее. Ну, he так это он сам rewrote the play, but he did it himself. And this is why I wanted to turn to this name. Yeah, but he is a talented dramaturg who is a talented director at the same time. There are a lot of examples like that. Konstantin Bogomolov, for example, doesn't need a dramaturg either. He will rewrite the text himself. Well, I think he does. подспорье такое. Но, в общем, даже дело не в том, что они сами этого не могут сделать, а просто, ну, знаете, иной раз просто не хватает времени на это, да, ну как-то. Well, sometimes you just technically don't have enough time for that. Well, I worked at dance shows for quite a time where you would think
Why would they need a dramaturge at all? But it is important to have a person who will structure the performative action. They are advisors at the same time, they are an outside eye, Он одновременно and at the same time, there are those who create structures, who support the meanings. одного режиссера не хватает, на мой взгляд. Потому I что think dramaturges are important agents of the process, but just a theater director is not enough. Of course, a theater director is a kind of a hub. He or she is the main person. I agree here, but I think that contemporary theater is closer to teamwork, where everybody is responsible for their part of the work. We have already started talking about post-drama theater. It's different from drama, right? некое пространство для того, чтобы They зритель offer some spaces for the audiences to а может быть разгадать его в think каждом their own thoughts, to decipher, to interpret what they see in front of them. такое представление, да, нуждается в таком человеке, который умеет не только писать тексты, да, литературно, I но think и any complex структурно show выражать мысль. needs Ну, such a вообще, person на самом деле, who то, also что can вы bring сказали, structure to the я ideas вывод, that что просто emerge. энное количество, их становится все больше и больше, Well, out from what людей, you которые занимаются said, театром в качестве режиссеров или в I, качестве I just started to think that there are more and more people who are engaged in обладают theater способностью структурировать то, что они сами придумали, и это просто как бы, ну, это плохо. who need some external help or don't, but I think it's bad, right? Because I think that outstanding directors can structure themselves. For example, if we take Krzysztof Malikovsky, никаких конкретных ответов ни на какие вопросы, а именно these на shows do содумание. not give any ready-made answers to the audience. They provoke the audience to think together, Варликовскому to work вполне together. And I feel like he has enough of an intellect and skill and ability to build his huge opus magnum. потому что он знает, что он хочет, собственно, сделать, понимаете? Другой вопрос, что действительно появилось огромное количество людей, которые занимаются театром, но они не очень понимают, зачем они им занимаются, и что они хотят, There are a lot собственно, of people who do theater now, though they don't know why they do it and they don't know what statement they want to make, what questions they want to ask. They don't know that for themselves. They just want to do something creative. Критикующий I would avoid being, like grandmas who criticize everything, who scorn at everything. So I suggest that we avoid that path. Yeah, but своим now, because of the welfare, more and more people are going to be engaged in these creative processes. And this is good because the process is being к этому more equalized, horizontalized. фокусируется. и другие крупные режиссеры все-таки используют труд драматурга. And I Наверное, still think that even big directors do work with dramaturges. чаще всего драматург каким-то образом присутствует. I Да? think that a dramaturge is present in this or that form in all of these shows. I agree that a dramaturge, pretty much like a sound designer and a composer, helps the theater director, and I support this idea of teamwork. And I think hierarchies are something that we want to avoid now, so to speak. So it's not about being able to do something on one's own. I think it's about teamwork, sharing skills, abilities, delegating work, and sharing responsibility for the product. This is what this is
репетировать вот такое отношение на уровне создания, на уровне This вот is the direction of evolution from today's theater. So this is what is это влияет happening now in the theater. This is what I see around me. в искусстве вообще, в театре. And I think this is what is happening in the broader social life and in the theater too. Вот и Thank you. I'm also thinking a lot about teamwork. You said that this is about sharing competences and skills, говорю, but I человек, think it's also about blurring the competences of every given person. в которой сходятся люди, и вот точно известно, это так, плотник, а это, я не знаю, Before, in the previous centuries, all other jobs were divided sharp. Like there was a carpenter, there was a director, there was a playwright. вот подразумевает, So что this for me is quite я не an old драматург, school perception of theater, while the teamwork is more about sharing ideas. For example, even though I'm not a dramaturg, профессионально не I can пишущий, как still suggest some ideas видите, for the dramaturg that works with us. и зацикленности на слове не видит. И наоборот, я изнутри Or своей, vice versa. Being a dramaturg, I can suggest something чего он from тоже my perspective, so I can suggest something for I don't know, I can help the set designer who's too focused on the visual. в размывании каких-то вот этих границ, в постоянной миграции из одной, так сказать, роли в другую, вот, собственно, и состоит идея командного театра, потому что And I think this is what the teamwork is about. сценограф, ну, а как бы в We, чем его смысл? Так I и mean, what's the point? делается. The theater we are used to is done also by the teamwork. There is a great comment in the chat that Piotr Grushinsky works as a dramaturg with Barlikovsky as a counterexample. Я When как I раз said sharing competences or sharing skills, I meant this blurring the lines, but in a good sense of the word. вообще пластичные, чем ну, When everything becomes more plastic, more flexible, and it's not as fixed as it used to be. Начали сейчас перебрасывать мостик к следующей дискуссии нашей, завтрашней, да, потому что она, I собственно, think we're now starting to build a bridge to tomorrow's discussion too, which will about horizontal and vertical theories and how they relate to each other. Пьесы. Вот кто-то высказал мысль про I то, don't что remember who, but somebody said that да, even when studying at colleges, at universities, не I очень. mean, teachers and professors say that contemporary plays is not something very solid. Let's try to understand why. I mean, От ну, как бы от темы дискуссии I опять think куда-то. we left the topic of the discussion again. Let me answer this question myself, and then I will pass the mic over to you. Because when I watch Вот a понимаете, play with a kind of a director's eye, I think I get the answer. For example, if a director chooses The Three Sisters, диалог не только с actually, the director is starting a dialogue not just with the play itself, with this play, but also with a huge оно оказывается with a huge огромным bubble of different interpretations, and the space, the intertext, becomes huge. замки оказываются, да, And still, directors inhabit this space and they feel free because there is a whole trace, a huge trace of different interpretations. When directors work with contemporary plays, with contemporary text written, for example, a week ago, they do not have these traces of past interpretations, этим конкретным текстом и с ним как таковым. and the Вот director has to
deal with this text and nothing else. And I feel that it's a bit harder for director or for the team. For now, it doesn't matter whether it's a team or a single person. So this is just my intuition. Maybe первой ситуации, чем со второй. they are more comfortable when they work in the first situation and not the second one. Так, I completely agree with what you say. бывает печать ну, какой-то острой актуальности с I пьес, think и они that the time kind of washes away the time from the plays. They become statements about humanity as such, not about people now. дают руки постановщику, чтобы он не And in a обслуживал, certain sense, it frees закладывал драматург, а всякие a любые designer or a director because they can work with it as a cloud with different meanings. пьеса, как мы ее себе представляем, я вот боюсь уже словосочетания классическое после того, как вы предложили его не использовать, отличается от литературы своей направленностью, направленностью I выражения think that plays differ from literature, from other literary works by their direction, because every remark that a character utters happens to suggest a thought to serve the bigger building Хочешь ты не хочешь, но ты of the play. This is a kind of a funnel which you follow. постановщик, я представляю себе, это, беру For там example, as a director, if I turn to a contemporary novel, this is a kind of a field, right? It's not a funnel already. I can go right, I can go left, I can второстепенного персонажа, engage different things. I can, for example, turn a secondary character into the main character, for example, the crime and punishment. постановками, но еще вообще возможностями интерпретации романа, что гораздо That шире it is a lot about new interpretations of the text we are used постановщика, to. чем пьеса. So I think directors feel freer Я with представляю, these texts, with these literary texts. Contemporary plays do not grant this freedom to directors also because they have all of these remarks, all of these ties with contemporaneity which have not been destroyed свои мысли. Вот эта by time. пьеса «Труба», она, конечно, ну, должна найти своего режиссера, который точно в этом же These направлении plays, I think, have высказался, да, to и find только their вот в таком a director who wants to support this utterance. And in this happy coincidence, a good production is possible. Если мы говорим про современную пьесу, да, то современная пьеса это не обязательно такая форма. Современная пьеса может выглядеть совершенно как кусок романной прозы. Она может выглядеть как And contemporary plays can be very different. They can look like note sheets as a recording from CCTV cameras, as a part of a novel, as instructions for using a vacuum cleaner, whatever. So I think that contemporary plays are much more different. And I think the literally future of dramaturgy is in it. And again, I would say that the role of a dramaturge is a different thing. Maybe we shall discuss it tomorrow. Here I mean dramaturgy as a genre of literature. Dramaturgy is a text which is written for the performative embodiment. Литературном произведении Seeing a play is a literary work where characters have to say certain words, play certain roles, has been destroyed long ago, not yesterday, not the day before yesterday. которая существует именно как важный драматург. But if we remember outstanding dramaturges of today, that is Sarah Kane, for example. Sarah Kane does not write these classical plays at all. 448 это Psychosis не пьеса в привычном смысле этого слова. 448 is a great text, which is not a play in the conventional sense of the word. Несколько, так сказать, героев и героинь и так далее. It is И тем a не text, a complete text uttered by different characters. It's much freer.
Когда я его сначала прочитала первый раз глазами, я подумала, это потрясающий по силе, по So энергетике. when I read this text, I felt its energy, I felt it was mesmerizing. But then I asked myself, is interpretation possible for this text? And it turned out that it is possible. There are a lot of interpretations. Похожие друг на друга. Но It is staged very differently. современная пьеса, она просто будет So не when такой. you say that a contemporary play will be very different from what they're used to, Мой же вопрос не в том, какой она будет. of Она может course. And again, contemporary plays can be very different. Вопрос в том, насколько этот конкретный, как бы он ни But был, I think for me, the relevant question is when the text is written, will it work as a magnet театральных вот этих for умельцев, theater people, for theater professionals, for theater practitioners who will appropriate this text, who will interpret this text, who will turn it into something new? And we can see интерес к that такого since this text by Sarah Kane, 2 decades have passed, and the interest to this text, conventional or non-conventional, but written вот как такового. То есть написано for the theater, which is written какой-то not спектакль because of a Валерий Петрович. commission, not because, for example, Kirill Serebrennikov stages a show and Valery Pichaykin writes something for this show. Мне кажется, что это очень сильное зрелище. By the Человек way, идет, there is a show, a nameless person, which is part of the Russian case program, and it is a team effort. It is created as a team following absolutely the laws of the horizontal theater, interdependence, для этого sharing ideas. But it is clear that Valery Pichaykin created a text for this particular occasion. While when texts are created by dramaturgs, прошел бы по театрам, да, получил бы разные интерпретации. Вот один вот так решил, а другой иначе for решил. different occasions or without any occasion, this is a different phenomenon. Меня резанула немножко фраза про то, что пьеса — это труба. Sorry, what I was I doubt your metaphor of a play as a funnel or a pipe, Mikhail, that you said that you have to follow. I think this is a story that you can interpret and reinterpret, and there was a lot of air in it. And I think this volume can be born out of interacting with the dramaturge. У хорошей пьесы как раз есть вот эта Because ситуация, что I она think a айсберг. good play is a kind of an iceberg. So there is a tip of the iceberg, and this is about its form. It can be Нет, conventional or not даже это не conventional at all. принципиально. And I think Вот если now it's actually not that important. But what is important is whether there is this huge bit of ice under the visible parts of the iceberg. это, да, вот это взаимодействие с And драматургом directors have to unravel these underwater bits. для театра. А с другой стороны, взаимодействие, собственно, с современностью, с тем, что происходит вот On the other сейчас. hand, we have to somehow relate to contemporaneity to what is happening right now in the world, because this is material which is processed Какой-то ответ into a на show, происходящее. and Вот we are в этой looking for модели answers спектакля, как to в what is модели мира, happening ищется in вот this этот поиск model каких-то связей of a между performance of a людьми, show as a взаимодействия. model of the world. Вот что This is касается my объема, vision of it. где его брать для режиссеров в современном As for the тексте, вот space, у as for the драматурга и у air, того, что происходит прямо сейчас. То есть I как think и this и вот air из can be этого drawn both диалога. from the dramaturgist's work and from what is happening right now, Можно я from задам contemporaneity. немножко в другую сторону разверну этот разговор и задам такой болезненный и острый Is it вопрос, okay if I ask a поскольку, more в первую очередь painful, Мише, sharp наверное, хотя и вам, question? Катя, тоже. First of all, I will address it Ну, to мы Misha, сами, but to you, Katya, too, собственно, of все course. втроем, да, констатировали какую-то We исчерпанность all three of us самого этого stated литературного жанра. that this literary genre Не as кажется ли such вам is done, странным, so to speak, is парадоксальным, outdated? что при этом вот Do you think такое it's огромное количество paradoxical драматургических or it's конкурсов у нас ironic происходит? that И there are в so чем вы many видите competitions in dramaturgy цель and playwriting in Russia? этих And what конкурсов? do you think Ведь is the goal of these competitions? мы
как бы запрограммированы на бесконечное It's обновление, like we are да, вот, ну вот programmed театр становится другим, for и вообще eternal непонятно, будет ли в нем, значит, там renewal, главенствовать and фигура theater becomes режиссера, и different, вообще and он it там is как это по-новому будет организован, unclear но тем не if менее, director will значит, keep ничего being the main более, person in the так theater, сказать, but традиционного, at the чем вот same это самое time, написание пьесы для театра, невозможно себе вообразить. И при этом there я is вижу, как люди, которые исповедуют nothing самые, так more сказать, conventional передовые и than прогрессивные представления о normal театре, plays or тем не classical менее, plays. из года в год проводят вот такие конкурсы, которые имело бы как раз смысл And проводить в какие-то people who seem to be in the 80-е годы. avant-garde of Вот theater жалко, что их are тогда не opening more было. and Они more бы были competitions гораздо every year, более which would have made sense осмысленные in the и просто 80s of the нужны past театру. century. They would Вот. have А made sense сейчас back then. They would have worked for the theater. ну, кроме того, что, значит, действительно это позволяет найти каких-то, вероятно, талантливых, литературно одаренных Maybe людей в it's a good провинции, tool to но их find можно отыскать talents, и с помощью, так but сказать, I don't think it's других the only конкурсов, way понятно, we не обязательно can use драматургических, не other обязательно конкурсов competitions to пьес, find да. talents. Но, тем не менее, It вот оно doesn't have to происходит. be a Как вы для dramaturgy себя contest. это внутренне объясняете и оправдываете? How do you Мгм. explain it for yourself? Ну, How do you вот тут see я it? могу поспорить насчет того, что, ну, то есть уже с цифрами, да, в Well, руках, here насчет I того, do что have some конкурсов стало много. statistics, Их and I число don't не изменилось agree за with you that последние the number of там these competitions 10-15 лет grows. практически никак. Ну, их было много и осталось много, так. Well, Ну, there used to be a lot of в them, and there are общем-то, still many. наверное, ни одно явление, спасибо Адаму Смиту, что он нас научил, Well, не происходит thanks просто так, если to оно Adam как бы Smith, не является востребованным. nothing happens if it's not in demand Поэтому somehow. конкурсы есть, пока люди пишут пьесы. Competitions Другое дело, куда exist это все while people движется, keep да. writing plays. The other question В is, where общем-то, is it all Любимовка, moving? например, фестиваль, которым я занимался 7 Lyubimovka, лет в for качестве example, the художественного festival that I арт-директора, в worked on каком-то for смысле 7 years сильно as an art подвинул director. вот эту картину конвенциальных, неконвенциальных I пьес, think да, ну вот it changed представление о this пьесах. landscape of И conventional and non-conventional в plays. программе ее все больше и больше пьес, которые, ну там, And the скорее, program там, с has more точки and more зрения plays там, представления о драматургии, избегая which слова классический, upturn, I вообще would say, our можно было бы назвать conventions of текстами скорее, dramaturgy. больше, чем пьесами. Да, И конечно. как раз вот So эти these are texts тексты, rather than plays. которые They are far from being conventional. я вижу, как они, да, взаимодействуют с существующим театром, это языковые такие тексты с And I игрой can see this языка, linguistic и text with a lot of тексты, puns, которые, или пьесы, and давайте так I see называть, other plays пьесы, too. которые взаимодействуют с самой I also, in the природой landscape, I современного also театра, see a они, lot of мне texts кажется, that востребованы. somehow play with the Там, nature of theater вот itself, там and I Иван think they are Воропаев, in который, demand. в Let's общем-то, take пишет Ivan тексты, Vyropayev as an example. востребованный драматург, да, он не сюжеты рассказывает, а он He's a very каждый раз acclaimed предлагает некую dramaturge, форму and he существования doesn't tell narratives every интересную, time. He и мне suggests кажется, a ну, kind of a существующему form of life, театру, way of артистам, existence. там, режиссеру и And I так далее. believe Мне that кажется, что его actors, пространство theater высказывания, оно makers, находится directors вот в find поле this new form театрального of life языка, и relevant. тем So I believe that интересно, his да, innovation больше, is in the чем theater language itself. там And this is why it is проблематикой, interesting. которую он там хочет, или там It is историями, more которые хочет interesting that рассказать. the problems he Мне raises кажется, or than the что вот такие narratives that he тексты, suggests. их становится все больше и There больше, are и, more ну, and more of such посмотрим, texts да, around будут ли us, они востребованы или нет. and I think А we shall вот see what happens пьесы, to да, them. с действующими персонажами, с ролями, And as for со сценами, conventional актами и так plays далее, with а, acts, ну, мне with кажется, они просто не будут, characters, with remarks, если они не будут востребованы, их ручеек уменьшится со временем. I think if they are not Процесс in demand, естественный, смотрю на него без there will грусти be fewer of и, them in the future. This is ну, в общем, natural как наблюдатель, process. I'm not наверное. sad Ну, а, about собственно, that. кто мы I такие, take a чтобы stance здесь of an что-то impartial менять, да? observer. Театру не надо, значит, не надо. So I mean, if the theater does not Кстати need говоря, them, мы, понимаете, да, я they вот should be here. очень опасаюсь всякой футурологии, потому что, как говорится, you never know. Да, Я не это правда. исключаю, что в At the какой-то same time, момент как раз огромный I'm not a big поток вот fan of таких forecasting the future. каких-нибудь текстов, You know the написанных saying, you never know. нотами и фотографиями, да, и So we can see a lot of какими-нибудь cutting edge Формулами, texts да. written формулами, да, in вдруг formulas
in math иссякнут. formulas, Нет, они, может быть, не иссякнут, in но как бы numbers вот and это pictures and произойдет вот этот поток whatever, вторжения какой-то maybe новой this flow will be конвенциональности, но interrupted новой, понимаете? by new Конечно, никто не будет conventionality, писать by new пьесы, как, conventions. я не знаю, вампилов, да, понятно. Of Вот. course, nobody Но is going to write plays like какая-то Vampilov did in потребность the 20th именно century. такой актерской драматургии и даже, может быть, сюжетной, она вернется, но в каком-то But новом maybe the качестве. narrative, Да, all я the понимаю, classical, the Марина, conventional смотрите в корень. dramaturgy will be Действительно, back. есть Yes, такой Marina, ручеек, I believe you. есть. Ну вот, не зря же там I believe you get it в театре completely Старый дом right. проводят лабораторию, If we take, for как она example, the называется, Starry Dome, дисциплина. the Да, old да, я как house раз хотела вспомнить о laboratory, which is дисциплине в called the данном discipline. случае. Yeah, I just wanted to Но remember the даже не discipline. только о дисциплине, а я вот помню, как сколько-то лет назад, ну тоже там, наверное, I 10, remember да, может that быть, a там few 8, years ago, стали maybe 8 говорить or 10, в театральном мире, там, everybody я сама started это отчасти talking in говорила, the что theater вот world, and I also современный said театр, that постдраматический, contemporary он theater, the перестает post-drama интересоваться theater, сюжетом, да, is он not вот that становится interested in бессюжетным, конечно, narratives. сюжет к нему It никогда не becomes вернется и narratives так далее, и так далее. free, plot А free, в and какой-то the момент plots там will приехал never be back. Липсинг Робера Лепажа, And который then нам 9 часов Robert кряду Lepage рассказывал introduced именно his famous истории show where про for героев, 9 причем в этих hours историях, he's понимаете, telling мать stories of находила different потерянного characters, сына, and но in these stories, это действительно the mother пьеса found a какой-то long Плафта, lost понимаете? child. Вот. So it's И like ничего, и мы Plaftian, смотрели, like вот у нас an old отвисли Greek челюсти, как play, завороженно мы and we were следили за этой watching it. We самой were сюжетностью. Просто mesmerized. она была We were совсем не following the такая, к которой narrative. мы привыкли. Это была Just the новая narrative was сюжетность. different. It was Но это new вот как раз narrative. ситуация, мне кажется, метамодерна, да, где мы на Да, старое конечно, This is смотрим. meta-modern Давайте не будем situation that we live in, торопиться right? хоронить что-то. Мне Yeah, кажется, of course. что Let's многие not be вещи too возвращаются quick нам в to каком-то абсолютно discard anything. обновленном виде, и мы иногда их, знаете, как спасители не узнаем, а это вот... Some of the things Я в этом return смысле как раз и with не a new хороню. Мне face, with вот new интересно за этим наблюдать. identities. Вполне In возможно, this что sense, I do действительно not discard так и anything. будет. I'm curious Ну, to в observe какой-то it, to observe степени, да, whatever is потому что мне happening. кажется, что моды приходят и уходят. I think that fashion Мгм. comes and Вот goes. главное, как бы суть профессии. The main thing is the Катя, вы essence что-то of the хотели У сказать? меня profession. вот нет ощущения, что конкурсов много, потому что, I ну, для меня, don't have a собственно, одна feeling that there любимовка are a lot и of есть, благодаря competitions которой, собственно, у меня because есть работа. Lyubimovka is the only Вот. one for И me, which gave me a вообще, job там, basically, не знаю, много чего случилось. И and which Любимовка, helped например, me in my это life a такое lot. важное комьюнити, Lyubimovka когда is an есть вот important этот процесс community обсуждения вокруг текстов или не текстов, важная часть where как other раз texts are программы, discussed. которая называется «Фринж», There is an которая important исследует как раз fringe вот program тексты, to it. которые созданы по каким-то иным законам. И вот, ну, вот эта ситуация с дисциплиной, я тоже And as for the совершенно fringe не хочу program, it ничего хоронить, explores никакие формы, и new думаю, ways of что сейчас они playwriting. имеют I don't want все to право на существование и discard any forms. поиск I'm какой-то far from новой that. I think they all have the right to сюжетности existence, и and we are какая-то indeed looking трансформация for new жанров, narratives которые and ушли, тоже for происходит transformation of вполне в genres. театре. It Но, is all happening in the наверное, theater, and вот we are у all меня, observing that. так как есть некоторая такая задача, может, которую я сформулировала для себя, что вот поиск именно As каких-то for me, принципиально in иных my отношений, поэтому own в work, театре, I да, look и for в обществе, completely new поэтому он и relationships in the предполагает society какую-то, да, другую форму. and in the И theater. там And I есть такой think момент у all of дисциплины, this например, что они позиционируют, вот мы хотим requires, сделать demands a new form. пьесы, ну, это, And as for the безусловно, discipline which we ирония, да, touched но upon, тем не менее, of что course, вот they are как quite Netflix, ironic about чтобы what they пьесы do, были but they так же said we want привлекательны, to как make сериалы plays Netflix. as appealing, Мне as кажется, там interesting, есть as принципиальный engaging, такой as момент, gripping as the что Netflix у shows. нас все равно театр про присутствие, и нет вот этой ситуации, что если у нас Theater is раньше about co-presence, it's пьесы, about shared как бы presence если у of нас был actors and этап театра audiences. и пьес или работы драматурга в этих постановках какого-то технологичного или иммерсивного, в котором есть эти And in the средства history of the художественные, это не theater, значит, что we они не used to делали have, спектакль for example, современным, immersive так же, как и theater. пьесу не делает применение каких-то But вещей, just immersion таких as вот such, as a технических, tool, не does знаю, not make современными их a делает, show relevant or мне кажется, contemporary. вот это Pretty much like a соотношение contemporary между play тем, is про not что contemporary just эта because it история, и тем, engages вот certain как она tools. сделана. What makes То it есть для contemporary нее is the решение relationship может between what it подойти is about and how it is та done. или иная более конвенциональная или более какая-то техничная форма,
а, And the более technology современная, or, если она как-то or the соответствует tools тому is not изначально, enough. про что она, что в ней, какая The принципиальная technology какой-то has посыл to есть. fit the idea, Вот. I think. Вы знаете, я давно ношусь с мыслью, как бы, и я, по-моему, кого-то из Любимовки к этому призывала, и I have long даже у меня была мечта been просто обойти thinking about все something, российские театры, им это and I even предложить. discussed Ведь it мы at не Lyubimovka. учитываем того, что вместе с I think that we этими forget a драматургическими very конкурсами, important особенно, конечно, в point связи с together Любимовкой, это with важно, with these появился совершенно, playwriting как мне competitions and представляется, Lyubimovka, which is самостоятельный crucially театральный important. жанр. Он What has называется emerged читка. is Вот. И a separate если theater вы genre, меня which is спросите, a да, я reading никогда, of plays. ну, как бы, я And if you никогда не ask была me, организатором этих I have конкурсов, я never никогда не, так сказать, been on ну, board of лично these не вовлекалась в этот competitions. процесс. Но I have если never бы been я была на engaged месте людей, которые in это this делают, я бы process. просто устраивала бы эти читки. Вот, понимаете, вот состоится конкурс «Любимовка», да, а я, например, руководитель театра. Мне, как для For example, спектакля, if ни одна из этих пьес, we может быть, и take не нужна. Lyubimovka, as Но a director, просто брать эти I пьесы и may внутри not театра, вполне себе даже need репертуарного, this. I may устраивать not. читки. Не вот так вот, когда пытаются там, не Even if знаю, we take the две читки или framework of a одна читка classical theater, пьесы в зале на, readings не of знаю, plays, 35 мест, там набивается, значит, какое-то немыслимое and количество it's людей, amazing. никто не Lyubimovka is an посмотрел, как amazing много людей. phenomenon. А As for именно, these вот readings, такой жанр although there are just самостоятельный, музыка, 35 постановки билеты. seats, Я сама, как зритель, there is с so many удовольствием приду. people Вот на спектакль, willing to поставленный watch по it. там какой-то пьесе, And я me as an как-то audience, I там will be happy подумаю to в эфире, attend. да? I А mean, на if there читку, is a если хорошие a артисты, show не based on знаю, a contemporary Гоголь-центра, play, Московского I will художественного think театра, twice. But if электротеатр it's a Станиславский, reading Малый at the Гродно и так далее и тому Elektroslavsky Theater, подобное, Malaya Brodny будут Theater, устраивать Gogol читки Center, or каких-то any вот other самых good theater, интересных текстов на will более-менее read the регулярной most основе, на такой interesting основе, на которой texts они играют в regularly. спектакле, да? I Я, will be пожалуй, буду happy to attend. ходить. I will Это be здорово. happy И to listen. вот я не знаю, слушает ли нас сейчас Женя Шерменева, I'm not sure которая if придумала Evgenia устраивать Shermenyova такие is listening читки to us now. уже не в театре, не живьем, а именно вот в эту пандемическую эпоху, да, как бы вот такие онлайн-читки. И выяснилось, что это очень привлекательный жанр. Понимаете, я посмотрела несколько таких читок и думаю, а что? Это как бы, I attended a это few of совершенно these самостоятельная readings, какая-то and такая I история, felt that имеющая this право is на a completely существование. independent И genre, как бы which has a пьеса right to для exist. современного театра, вот, ну, в таком привычном смысле, действительно все меньше и меньше, And оказывается, нужна. if we Но, take plays as a но в этом genre, вот I feel that they жанре are читки, less and less in demand now. так сказать, в зуме или же живьем, However, по-моему, this самое form оно. of Вот мне reading кажется, просто давайте мы будем is продвигать эту this is идею. it. Она So let's очень just promote this idea. богатая и I love it. It's полезная. very rich. Да, Миша. Ну, вы знаете, мы как-то вскользь об этом сказали, но ведь, в общем-то, одна из важнейших со Well, времен там Чехова, там we Стринберга, вообще didn't новой драмы, с той talk новой about драмы, я that имею в виду, properly, but we said a couple of функции words about драматурга в Shakespeare and театре — about the это function of репортаж dramaturgy о and how it реальности, changes. ну, и I think now о it's a kind of a состоянии там report социума, on общества, reality, on the state of языке, the там, типажах society, и так the далее. И language, the state. поскольку драматург — это человек вне театра, да, то есть это человек просто где-то So существующий, a рассказывает о том, что его dramaturge окружает now в is a форме, person who exists доступной, ну, outside of театру, theaters, and he ну, or там, she разыгрыванию hears по ролям и stories так of what далее. is Вот happening around him or her in the когда theatrical мы form. не ставим эти современные пьесы, да, ну, то есть не делаем When we do not спектакли, мы stage лишаемся этого these plays, источника. Ну, то есть when we do какие-то театры not make по-разному shows based on that, с этим we lose занимаются. this Вот source. документальность, ну, то Different есть там theaters work with it перформативность, да, что, в in общем-то, как different это ways. элемент документальности, да, стала There is уже an element неотъемлемой частью of современного театра, да, где артист documentary своим theater, опытом which is an делится, element, но все равно есть in, ощущение замкнутости which is театрального part for it комьюнити of вот it, на which себе, is ну и на which своем cannot be опыте, который, в alienated. общем-то, с театром каким-то образом связан, но не с окружающей реальностью. Мы не знаем, как там живут люди на Сахалине, I там, think или when там we в are Норильске, too когда там черная пурга, hermeneutic, we are или как-то losing a lot of еще. bits of the reality. А We don't even драматурги — это know как what раз-таки, people live я вот like in the где-то Sakhalin, рассказывал, in the что они Far такие East, or somewhere пчелы, которые else. этот мед реальности So I приносят в think театр, да, и каким-то dramaturges образом are его people who, like обновляют. bees, Вот gather honey and bring it поэтому, to the ну, то есть вот theater когда вы говорите and про renew, читки и refresh привлекательность, да, вот для the меня theater. это всегда, я на Любимовке сижу,
каждый год, у меня ощущение, как будто я смотрю альтернативный телевизор про свою страну, который я больше нигде не увижу. So I feel Потому что like у I'm меня есть возможность, watching как в an волшебной alternative двери, попадать TV в about my разные own совершенно country when I listen to специальные these readings страты, because I have куда a chance вход мне, to в enter общем-то, different social театральному уже, strata театральной крысе where воспрещен, ну, потому что я туда I, не могу попасть. as a theater person, А do not тут have я как access будто в to. окошко So I just заглядываю can't чужих get there. жизней, и это, And this конечно, is like a удивительный, window to other people's обжигающий, lives. меняющий меня опыт. And this И is a мне kind of a кажется, что transforming experience. вот этот канал, It's да, amazing. через который театр So I think подпитывает, this ну, который channel имеет that пуповину, the через которую theater связан с реальностью, он, can конечно, get more а, energy м, в любом from случае должен каким-то образом существовать, anyway потому что has он to также exist. востребован не только мной, да, I который вот, think that this в этой umbilical театральной cord of клаустрофобии reality находится, has to да, exist. но и зрителям. It's not important for Ну me да. Ну, only, правда, who надо stays in the theater, but сказать, что в also for последнее время audiences вот, too. да, там те же брусникинцы, они предпринимали какие-то Yes, but if we take похожие, the так Prusnikin сказать, groups, какой похожий опыт у них был, когда они ездили they have had по similar Транссибирскому вот этому пути и experience when собирали they какой-то документальный traveled along the материал для своих спектаклей. Trans-Siberian Но в Railway целом, and gathered конечно, the material драматург, for their как человек, pieces, for their works. выключенный из необходимости все время так сказать, являться в театр, да, куда-то, он гораздо более свободная птица, и But да, that's он true that поставляет dramaturges эту живую, так are much сказать, freer информацию in what they do, мест and they событий supply в this гораздо большей alive степени. information Вот. Ну и повторяю, to the я theater. очень, я и сама грешна, я люблю входить на эти читки, да, я иногда слушаю ту или иную читку, которая And мне I love очень coming to нравится, потом я readings, I пытаюсь love мысленно listening to представить себе, readings, что and then это I все try превратилось в to спектакль, и меня make a thought охватывает ужас, experiment. и я думаю, ой, какой плохой I был бы imagine all of спектакль-то. this turning Вот. into А a потом show, into a думаю, а зачем performance, он нужен? and then Мне I'm сейчас все scared. дали I think уже. that this Я show уже would просто be вот really получила bad. свое человеческое, зрительское и даже театроведческое удовольствие. Да? И зачем искать And then I think, добра, why do we когда need a как бы вот staging at можно просто all? взять уже I вот get a lot готовый of продукт, вот он такой, pleasure какой он in есть, да, listening его to там this сделал play, какой-то там and режиссер, this у is тебя a в Архангеле product за 2 дня. already. Ну вот он и здорово сделал, и не надо на третий день над этим работать, оно вот так вот уже и So you прошло. don't need to stage it. Ну This вот is мы good носились одно already. время с идеей такого быстрого театра, чтобы брать пьесы Да, и в да, английском смысле очень быстро ставить, конечно. быстро Yeah, показывать на протяжении 2 недель, а потом снимать yeah, we could also make с shows or make показом. История, like Да, festivals но это, with конечно, very quick уже вопрос productions. даже So тут make не plays really востребованности quickly, зрителями такого staging them театра or и не нашими reading them силами, out. а вот, So конечно, do not административным to ресурсом, turn them который into просто не тянет repertoire. But драматург. then again, we have to think about Ну, budgeting our смотрите, поскольку мы resources. пришли к уже какому-то даже позитивному Okay, выводу, I Катя, feel если вы like we хотите, мы came to a very positive conclusion что-то now. добавить? Katya, would you like to Я add согласна, anything? что действительно этот жанр, в принципе, примерно любую пьесу можно и хорошо, и любопытно послушать в читке, I а agree that any play постановка бывает sounds действительно это. interesting when it's И read, and очень хочется, sometimes чтобы большие shows репертуарные театры lose a lot действительно of charm выходили of the на этот, text. And it would be ну really вот на great if такой способ repertoire theaters would also представления engage текстов. this form of Это text правда, да. presentation. Is Мне that тоже не true? хватает Yeah, I also этого miss процесса. that as a genre. Причем Thank это you. взаимно будет обогащать, потому что And this would представляете себе, если mutually какой-то там, enrich ну, everyone. очень известный артист, да, я не знаю, Imagine a какой-то very условно famous Хабенский, actor, I вот don't сидит know, и читает Kabensky, вот for этот какой-то example, новый текст. К нему же reading огромный out a new интерес к этому text. тексту сразу появляется, просто потому что Then здесь it will такая stir звездная актерская a lot личность, of да, и interest. наоборот, для вот этих артистов, в том числе и звездных, соприкосновение The star с actors самой would лексической also даже be составляющей этих enriched текстов, because она they will тоже get важна. Они не this contact with зацикливаются, new они vocabulary, with new как бы, text. да, у них есть возможность соприкосновения с этой вот новой реальностью, о которой Миша говорил. Это, мне кажется, взаимовыгодно просто, I think it is обогащать их just взаимно, и ту, и другую сторону. mutually Да, и profitable. выходить из It will театра benefit у everyone. участников театрального процесса действительно очень важно. Вот как бы как можно Yeah, I дальше. agree that Из this is театра, из important Москвы, куда-то туда. to go beyond Moscow, to go Да, beyond the я conventional theater. не знаю, насколько, как бы, ну, мне кажется, Okay. мы немножечко как-то подошли к какому-то итогу, да, какому I think не we финалу, have но итогу нашей drawn a беседы, kind of поэтому a самое conclusion время передать of our слово discussion. нашим слушателям, и, наверное, у них возникли какие-то вопросы или высказывания.
So I think this is high Давайте, time to давайте pass the услышим, mic попытаемся ответить, over to отреагировать our на них. audiences. Let Давайте, us может быть, listen to кто-то them. еще. В принципе, я писала все какие-то вопросы более или менее Тамара, конкретные, если тебе которые не сложно, I think we почитай have их, ладно? taken Потому что как бы most это будет... какие-то конкретные, но of the разные questions from темы, the и, может быть, text. я понимаю, что какие-то из вопросов, ну, сделают разговор более, не знаю, приземленным, что ли, или более Yeah, and I конкретным, да, understand that например, maybe some of the там была questions тема, которую would обсуждали add между собой, more details to our discussion. For example, слушатели, there was a тема topic там как discussed here авторских прав, in the chat. скажем, да, что в России так трудно оформить или как-то принять во внимание, или The не знаю, topic как of это сказать, copyright, авторские that in права, да, Russia что очень часто the они просто copyright игнорируются. Была law тема is not также detailed связанная enough. с тем интересом или отсутствием, или малым интересом театров к включению в репертуар новых пьес, потому что все-таки зрителям легче продавать в And кавычках then there was a discussion that классику. it's Это easier тоже to вот sell вопрос, да, classics как by ориентация на theaters. It is easier to зрителя. engage people for classical Про читки тоже texts, говорили, and но this вы is как why бы уже это theaters avoid обсудили, contemporary да? plays. И You был have already вопрос, discussed связанный readings. с There was a конкурсами discussion of при readings too. обилии, And there was a большом количестве question about конкурсов competitions и that you большом spoke количестве about. пьес, которые If появляются there на are a этих lot of конкурсах, plays, победителей и так далее. Сколько из них известно ли, как добираются ли эти пьесы до сцены, собственно говоря, да, кроме читок. Вот how many читки, of the это after понятно, что это readings, how распространенный many of these какой-то, да, texts make it to the stage? формат. Вот пока так. So this А is кроме it. того, добавлю, может быть, опять, не знаю, захотите ли вы сейчас про это говорить, но это вопросы, которые мне очень часто адресуют, где найти тексты. And another question Мгм. is there any Да. bank Это прям of contemporary постоянный plays вопрос, где найти somewhere тексты which пьес. То есть we can понятно, что они find, есть, и which we люди про can них turn знают. Я имею в to? виду сейчас из других стран запросы. Да? Мы вот хотим This is a question перевести. from Понятно, что different мы все знаем countries. людей, у So которых we можно all know спросить, и people, которые for пришлют свой example, that тот we или can иной ask, список and they любимых will пьес. send this or that Но list вот of вообще, как favorite это plays. происходит, But in так сказать, как general, продвигаются how does it happen? How are these пьесы, texts написанные promoted? российскими нашими драматургами, ну, I mean, авторами the текстов, texts written by о Russian которых dramaturgs известно, that но вот we were как это talking происходит, about. если Where как-то can we find хотите these про это texts? Is немножко. there any bank of А them я еще пока that we can посмотрю find? какие-то So еще if you want, темы. do you want to answer this Мгм. question? А я не знаю, есть какая-то действительно база данных, ко мне, как главному редактору I'm журнала not «Театр», sure that так this смелее даже не database самого журнала, а exists. нашему And сайту like как-то we раз have a website обратились, of our причем это magazine. были представители Литвы, да, литовского посольства, We была also had идея создать representatives какую-то of the базу данных. Latvian То есть, embassy, and they на had самом the деле это idea запрос of иностранцев making a возникает, да, database. So они mostly как бы, this is the и это initiative такое очень часто promoted бывает. Я помню, by что foreigners, значит, and this is a когда request I have новая encountered драма already. наша российская, она была вот на пике своего развития, да, то ее осмысление When our new теоретическое, drama оно, was по-моему, было at сделано там в the Сорбонне, peak скажем, да, of то its есть фактически evolution, осмысляли во Франции в большей I степени, чем в remember самой России, that it was да, discussed in и France, for сейчас, example, вероятно, more than it запрос was на discussed эти in Russia. тексты And now будет maybe there извне. will be Вот. even Но на more demand что for мы these можем texts. предложить им, я как бы не So очень what we can понимаю. suggest, Я I вот сама don't не знаю, really где, например, no, искать I don't really ну, know какой-то any корпус references, текстов, so да, то I есть don't really know if каких-то there is any победителей любимых. website Есть with какой-то the сводный сайт, body of где это все texts. это Does выложено? Lyubimovka, for example, have an Ну, umbrella у каждого website where I конкурса, can как я find all понимаю, of this? есть. Да, каждый конкурс вывешивает, Every конечно, свои А в competition национальном масштабе. аннотациями, да, но другой вопрос does have such an перевода, да, archive, на but the другие other языки, question и тут, is whether it's конечно, translated, whether it's вот мы available тоже, in other например, не languages. знаем, куда направлять And свои I'm not пьесы, какие sure. конкурсы Like we есть иностранные. don't know anything Ну, about the вообще, international мне кажется, competitions этот вопрос either, связан whether скорее we can send our с texts проблемой anywhere. не впрямую относящейся к драматургии, а скорее Нет, I think безусловно, я просто this is a затронула different тему, которая question. It is not интересует, и about понятно, что это не вопрос dramaturgy. авторов ну тех. вот as сайт, such. и он на русском языке, естественно, So we have как the все у Lyubimovka нас. website, but it's all in Ну да, Russian. но ведь интересно, что именно в области, так сказать, вот такой литературно-драматургической It's выстраивать curious that in какие-то literature связи, and in особенно сейчас, dramaturgy, да, когда мир закрыт, проще всего.
it's И вы видите, что это до easiest сих to пор не build сделано, connections now as the потому что как world is раз closed, as we какие-то can't там travel. международные But фестивали, it's вот им curious that очень it я hasn't been занимаюсь. done yet. If Да, we take будучи international арт-директором festivals, фестиваля this is what НЕТ, I то do есть мне as нужно art director поехать of the живьем NET посмотреть festival. спектакль, там, So совпасть по normally we времени с тем, travel, чтобы вот we играли. watch Потом долго там shows, думать, we need как to find привезти time, эту фуру с and we think a декорацией lot сюда и так about далее. А how с we can пьесами все bring гораздо this проще. И performance какие-то over перекрестные, here так with a сказать, set design. ну вообще какой-то network, With какую-то plays, with сеть text, забросить, тут it очень is легко, much но почему-то easier. это вот до сих пор не сделано. Для меня это тоже But for какой-то some reason, it вопрос. hasn't Может been быть, наш done. сегодняшний разговор как-то It's a подтолкнет, так puzzle сказать, for me too. Maybe театральную our today's общественность мировую discussion к тому, will чтобы, somehow значит, это просто promote сделать в какой-то an момент. Да, ну evolution не знаю, here. как It has to be пока done, I мировая, think. Усилия, да? пока мировая общественность только So, задает вопросы, w- поднимает so руки far, и спрашивает. Вот, we are just например, пишет, есть asking интерес к questions. Германии к We русским have, текстам. И вопрос, как помочь for российским example, some авторам? comments in the Чем? chat about Пока это просто вопрос, это не interest то, что мы towards the сейчас Russian найдем plays in ответ на Germany. это. And the other question is, Самая главная do помощь, Russian да, authors need это help? How can возможность we help them? перевода на Конечно. Well, I think стран. the Вот у меня best help небольшой, that we еще can тут, get понимаете, is да, вот translating сейчас the в texts связи into с different languages. пандемией This is театры the best help for закрыты и us. огромный интерес к Now, as онлайн-постановкам. theaters are all И closed, поскольку это there такой is a lot of формат, мы, в общем, interest в in коробочках online сидим, пьесы staging. буквально, ну, буквально созданы для того, чтобы And I think Понятно. plays are a что-то по perfect ролям match for разыгрывалось. У меня вот небольшой this текст, абсолютно for such пятиминутный broadcasts. какой-то текст. Он уже пошел по странам и весям, и Even вот smaller недавно texts был в we have, like Мексике, a там 5-minute вчера long. буквально его разыгрывали в Дубае. Yesterday was То есть, played in понимаете, Dubai, and before так that, легко it was placed. перевести и разыграть это в Зуме, It что, в was общем-то, а staged in ситуация, Mexico. It is если, just ну, so тем более, если easy текст про to read пандемию, it ситуация in настолько Zoom, and международная, if что, the в text is общем-то, about the pandemic, then it is ну, so international мне В that общем, кажется, впечатление, что many идея назрела, вот кто первый agents за это are willing to work возьмется, with тот it. и So it будет seems прав. like the Тут справедливо idea is пишет ripe, it's out there. Агнешка Любимова-Петровская из Польши, что на самом деле главной движущей силой вообще, которая как-то позволяет пьесам распространяться What по we миру, have in the являются chat is переводчики. Мне да. всегда Абсолютно. and I тут think надо действительно с разных концов как-то Neshko подбираться, writes потому that что, с quite одной стороны, rightly, должна быть that кооперация, собственно, interpreters are a пишущих kind of людей, a с другой driver стороны, самих for the самих dissemination of переводчиков вот ideas этих and вот as text. So текстов what для театра, we да, need даже не is будем использовать слово translation of this пьеса, theater скажем, это texts, более обобщенно, not так even назовем. plays. Let's not call it Совершенно plays. верно. И заканчивая эту тему, я знаю, как часто распространение пьес, например, там пьес, написанных на русском Yes, языке, and I know how зависит от often the энтузиастов переводчиков, dissemination которые выбирают of сами text на depends on свой, по своему enthusiasts, on интересу, на свой вкус, interpreters и дальше эти who пьесы choose идут. certain plays А, and translate Поэтому them вопрос Главными именно free бенефициарами of charge оказываются just because of the переводчики, потому enthusiasm, что они просто имеют and then it is disseminated возможность, all around the world. физическую возможность прочитать и понять, о чем написано. Понимаете, такой So yeah, возможности so the нет main у самого, так сказать, продвинутого guardians, режиссера, so to да, если speak, он не читает, the не main people знаю, who are interpreters, because по-русски they или по-украински, или have the chance по-польски, to там, read through живя во different Франции, plays то он, to choose пока ему something, переводчик не принесет, он же не and отреагирует. if Да? Действительно, роль directors live переводчика somewhere оказывается abroad, then просто they just don't have первостепенной. access, Вот тут еще and, есть вопрос про and читки. Мы сейчас interpreters become немножко будем gatekeepers. вот я There вижу is another вопросы, и они question могут идти на about совсем другую readings тему here. по сравнению с I предыдущей, see про these читки questions и читка и in the радиотеатр. chat. Есть ли какая-то связь, является ли читка формой Radio радиотеатра или theater, радиотеатр это this форма genre, читки? do you think it is similar Не to знаю, readings? по-моему, Well, радиотеатр I don't это know. такая кастрированная форма читки, Radio да? theater is a kind of a Вот castrated читки form of мы a видим reading самих артистов, мы, возможно, because мизансценирование in a какое-то, да. reading we can Ну, не see the каждая, скажем так, не mise-en-scène, the каждая set пьеса design, годится we для can see радиотеатра, actors. но Well, практически let's say not каждая every play возможна в works читке. for the Я не radio очень понимаю, theater, but зачем нужен almost any радиотеатр, can be read. если I'm зачем not нужен был sure why раньше, we совершенно need понятно. radio Но theater. I mean, сейчас при why we need it in появлении the 20th century интернета, was quite clear, but так now сказать, Ютьюба, we have the internet, Зум-конференции и так YouTube, далее, Zoom conferences. понимаете, я не знаю, может Марина, быть, мы много времени проводим без возможности смотреть на экран. Yeah, but we Подкасты же spend a почему lot of популярны, да? time Потому что их without можно looking слушать at в the метро, screen. в Podcasts are машине popular во время because we can listen вождения to и так them далее.
while И, в общем-то, driving, while наша on традиция metro. радиотеатра, она в каком-то смысле утеряна, So this tradition of the ну, radio theater, советская, I скажем так. А во think, всем мире, ну, я сейчас так обобщаю, но практически у каждой страны есть I think this там tradition has частота, been радиоканал, где lost. там, как день-деньской идет там радиопьесы. Я сам писал для BBC World Service. И, ну, в общем, это такой I распространенный wrote жанр. myself for the BBC World Вот Любимовка Service, та же so this is самая quite a widespread genre. And выпустила несколько Lyubimovka, пьес again, в таком формате Lyubimovka подкаста, released их a можно few скачать plays in this format of и слушать podcasts. где They can be угодно совершенно downloaded for free. and you can Да, ну listen to them вы for правы, free действительно можно from там anywhere. заниматься в тренажерном зале и слушать пьесы. Yes, you're Да, quite right да, that, for Я example, Да, you вот can в work чате out in a пишут, что gym да, and это listen правда, to что the под plays. нас становится... как-то, Yeah, видимо, это у меня and личная people in the chat are идиосинкразия, но supporting this Мгм. idea, saying that вообще, конечно, podcasts are Может быть, booming. не вполне. Тут же есть момент, когда, если это сделано как спектакль, то как раз он взаимодействует But if вот it с is разрешенной визуальной set, вот if этой it is составляющей, но тем designed не менее as может a взаимодействовать с performance, нашим as a телом, с show, телом слушателя. although it is То deprived есть, of the ну, visual включать component, it какую-то... still can engage us, То it есть can делать engage все-таки это our body. спектакль, но So it is просто still у a show, которого it is есть still a ограниченные performance, средства but it is взаимодействия, да, и это limited тоже in художественный the метод media другой, просто of способ interaction. вообще So this is also работы an artistic с media, передачей but it's информации, с different. It works передачей differently with действия. information. Но читка отличается принципиально тем, что мы все-таки As for reading, видим the исполнителей, crucial и у difference нас is могут that быть we can какие-то see визуальные в ней средства the включены, они readers, we могут can see the подразумеваться пьесой. actors, Если and она the visual изначально не написана component для is аудиотеатра, existent there. то And для if a play аудиоспектакля, is то written в ней могут быть разные as средства, a вот про которые мы radio перечисляли, там, piece, then видео, it can engage, фотографии и так далее. yes, only the Вот sound, but этим if они not, it отличаются. can engage И other media еще like по поводу photos or читок и whatever. вообще, So насколько this они is the difference выходят, for был me. вопрос, As for насколько они readings, выходят, имеют постановки и так далее. У меня ощущение, что есть and the question какой-то was whether they шлейф, он are всегда released or not. где-то происходит в небольших театрах, I когда feel that readings are сами happening more in люди smaller theaters. собрали это какие-то Where независимые people площадки, и want to это do it движение идет. independently. Но оно, Normally, конечно, this works for очень independent, smaller скромно venues. представлено. То есть действительно So большие readings театры do не happen. They включают are этот offered процесс by smaller venues, but not свою by bigger свою theaters. репертуарную жизнь. Bigger theaters do not include it as Ну вот part of не могу their не сказать, что из нескольких repertoire. стран, гости из нескольких стран пишут. Вообще вопрос Our пришел guests from от, a few по-моему, countries are writing китайского now in the коллеги. chat. I В think Китае, наверное, first the тоже это question актуальный came вопрос, вот from our радиотеатр, Chinese colleague радиочиты или about the читок radio спектаклей. theater and Но about readings. прям сразу из нескольких стран пишут, что в Словакии, в Польше, где-то еще я пропустила, тоже Our colleagues from очень становится более и Slovakia, более Poland популярным вот say такие that radio подкасты, playwriting is very когда люди developed слушают and it's very popular. радиоспектакли, радиопьесы. ну это именно радиоспектакли, да, Нет, понимаете? нет, радиопьесы. Пишут радиопьесы. радиодрама. Разные вещи. Whatever. Потому что радиоспектакль это Radiodrama, right? зафиксированный звук. Наверное, все-таки это радиопьесы. Все-таки это Yes. радиопьесы. Это, Radio я playwriting думаю, is что what это we're имеет в виду. discussing now, Вот. radio И еще drama. кто-то пишет про сценические читки, что вот, And there is another наверное, comment в about Нидерландах, я scenic так понимаю, но мы, readings. когда I мы think говорим that's a читки, comment мы же не from our понимаем colleague сценические, from что the это Netherlands. сценические Ну читки. да. Yes, but when we say readings, Да. they also Просто, happening может on быть, это в stage, so переводе they вот can этот be нюанс called ушел. also scenic readings. Так что я не знаю, я не вижу больше таких вопросов, которые интересно было бы все вместе обсудить. Может быть, мы тогда сейчас So перейдем с Russian I кейсовцами think в общую now комнату, и we они can смогут switch еще to the какие-то more informal вопросы part of задать our участникам discussion, and дискуссии our attendees will или be promoted to какими-то panelists, комментариями, and you will be впечатлениями able to make поделиться, your и тогда comments, мы share your прощаемся с impressions, нашими зрителями, or ask your слушателями в questions. социальных сетях. So